Good officially afternoon, 12:01, everybody. Welcome to the second information session for the Ukrainian initiative with the province of New Brunswick and the New Brunswick Multicultural Council. It's my pleasure to be here today to talk about different immigration processes so you can get permanent residency through the province. Доброго дня всім. Нью Брансвік, мультикультурна рада Нью Брансвіка та Opportunities Нью Брансвік вас вітає. І наш імміграційний консультант Ерік Тібодо дуже радий відповісти на ваші питання стосовно імміграції в Нью Брансвіку і допомогти вам отримати тут піари. І я також хочу всім нагадати, будь ласка, не вмикайте мікрофони. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в чаті, я буду їх перекладати з української на англійську, щоб люди, які будуть дивитися це в Ютубі, мали питання і англійською, і українською, і відповіді на них відповідно. Окей? Perfect. So we're going to talk today about the different immigration procedures, what you need to be ready for immigration, and we're going to go after that with the question and answer period. Now, during the question and answer period, I cannot answer personal questions. That's the unfortunate thing. If you have personal questions, there's an email that you're going to write to at the end of the session if you have personal questions. Він буде відповідати на загальні питання стосовно імміграції і покаже зараз кроки, які потрібні для того, щоб бути, як він це називає, PR-ready, тобто готовими до отримання піару. І також він попереджає, що він не зможе відповідати на особисті запитання. Особисті запитання можна відправляти йому на імейл, який він теж покаже всім. Поділиться. Тому, будь ласка, не ставте дуже особисті питання, більш такі широкі, які будуть всім корисні, я думаю. Ну, подивимось, коротше кажучи. And for the question period, you can ask your question either in French or in English or in Ukrainian, and we will be able to accommodate those three languages. That's ambitious. I don't speak French, but that's okay. No, but if it's French, I can I can do it. Ви можете ставити питання англійською, французькою або українською. Але, як я сказала, для нашого Ютубу, для наступних українців, які будуть це дивитися, найкраще ставити питання українською. Perfect. So let's begin. Immigrating to New Brunswick. So the first thing that we do when we start our immigration process, we have to be PR ready. That means permanent residency ready. На самому початку процесу нам треба бути готовими до отримання постійного резидентства. Тобто нам потрібно мати всі документи, всі якісь папери, які роблять нас, як він каже, PR-ready, тобто готовими до статусу постійного резидента. You need to have all your identity documents and the documents that are needed for the application translated into one of the two Canadian official languages, either French or English. Всі ваші ідентифікаційні документи мають бути перекладені на одну із двох офіційних мов Канади, тобто англійську або французьку. Мають мати офіційний переклад. So you can have two documents in English, two documents in French, and that's not a problem. Можна якісь документи мати англійською, якісь французькою, це не проблема. And if you have a document that's in Ukrainian and in English, that's also correct. І якщо є якісь документи, які видані англійською і українською, або, можливо, краще сказати, українською і англійською одночасно, то такі документи можна не перекладати. So the documents that must be translated are the ones that are only in unilingual, Ukrainian, or whatever other language it might be in. Перекладати потрібно тільки ті документи, які не англійською і не французькою, наприклад, тільки українською. You need to get your credential evaluation. Вам потрібно отримати оцінку ваших дипломів. For immigration purposes, it's equal to a Canadian grade 12. Для імміграційних цілей це достатньо 12-річної освіти, тобто школи. Але вона має бути теж оцінена і готова для імміграції. You need a language exam. Потрібно скласти іспит на знання мови. Either French or English. Англійську або французьку. And you need to be able to prove
1,560 hours of work experience. Також вам треба мати змогу довести свій досвід роботи в 1560 годин. So the credential evaluation can be done by 5 different organizations. Оцінка дипломів може бути зроблена через 5 різних організацій, які зараз ви бачите на екрані. University of Toronto, International Credential Assessment Service of Canada, World Education Services, International Qualifications Assessment Services, and International Credential Evaluation Service, British Columbia Institute of Technology. Я не буду це перекладати, але ви всі їх бачите на екрані. Це назви організацій, які акредитовані для того, щоб робити імміграційну оцінку ваших дипломів. The only problem is that the original documents must be sent by the learning institution, so your high school or your college or your university, directly to the evaluators. Ваші дипломи мають бути надіслані організацією або інституцією, в якій ви їх отримали, напряму в цій організації. Ви не можете робити це самостійно. If you cannot have access to those documents or to those institutions because they're either closed or destroyed or there's limited communication, there is an option to do an exam in New Brunswick. It's free, and it's called the GED, which will give you the equivalent of a high school diploma. Якщо за якихось доволі очевидних причин зараз ви не можете зробити так, щоб ваші дипломи були надіслані інституцією, яка вам їх видавала в Нью Брансвіку і взагалі в Канаді, є можливість отримати диплом школи, який називається GED. And again, what's GED for? Graduation Equivalency Diploma. Graduate Equivalency Diploma. Це як диплом про закінчення шкільної освіти, і це як типу вечірня школа в Україні, можна скласти іспити і вам дадуть такий місцевий диплом. Знову ж таки, це для тих, у кого абсолютно немає змоги отримати документи з України. The language tests, there are 2 that are accepted in English, which is the CELPIP and the IELTS. Стосовно мовних тестів, 2 тести акредитовані імміграційними програмами для англійської мови. Це CELPIP і IELTS. And the language test can be done in either Canada or overseas. І його можна скласти будь-де, і в Канаді, і за кордоном. So if you had a CELPIP, an IELTS done before coming, you can use that one. It's valid for 2 years. Якщо ви вже складали IELTS, то його результати актуальні ще 2 роки. If you don't have adequate language skills, language training is available to you by IRCC. Якщо у вас немає англійської, то є варіанти вивчити мову тут через мультикультурні агенції, які спонсоруються Міністерством імміграції. The public libraries also have free language programs called Rosetta Stone. Також в публічних бібліотеках є безкоштовна програма для навчання англійської, яка називається Rosetta Stone. So you register at your public library and you have access to that program either at your home computer or at the library. Коли ви реєструєтеся в бібліотеках, отримуєте картку, що ви є членом бібліотеки, ви маєте доступ до цієї програми або з домашнього комп'ютеру, або з самої бібліотеки. Це онлайн-програма, і вона і для англійської, і для французької також є. And the beautiful thing, it's free. І вони безкоштовні. Це прекрасно. I like that price. You have to have also work experience validated by letters of reference according to the job that you're working in. Також вам потрібно довести свій досвід роботи листами від минулих роботодавців. Experience can be done overseas or in Canada or a combination of both. Цей досвід може бути з-за кордону, з України або будь-яких інших країн, з Канади або комбінація з обох. Now, if you don't have access to the employer or the place you're working is destroyed or no longer working and the information not available, there are ways around that. If you have your
work contract, everything is done by email today. So if you have a copy of your work contract and some bank deposit statements for the period that you were working, that could be acceptable also. Якщо у вас немає змоги зв'язуватися з працедавцями з будь-яких причин, ви також можете підтвердити цей досвід вашими документами, які свідчать, що ви там працювали, наприклад, контрактом робочим або банківськими довідками і виписками різного роду про ваші зарплати і так далі. And if you don't have access to that, you can work for 1,560 hours in a year, and then you could that Canadian experience would be recognized. Якщо і до того немає досвіду, то доведеться, мабуть, відпрацювати в Канаді 1560 годин і отримати канадський досвід. There are different programs that are available. There's the PNP Skilled Worker Stream, there's the Express Entry Stream, and the Atlantic Immigration Program. Зараз є 3 доступні імміграційні програми. Це програма з підтримкою провінції, яка називається PNP Skilled Worker Stream. Також є варіант Express Entry федеральної програми для Нью Брансвіка і також Атлантична імміграційна програма. So the PNP Skilled Worker Stream does all of the NOC codes from tier 0 to 5. Цей перший програма з підтримкою провінції працює з ноками. Якщо ви знаєте, що таке ноки, це категорія професій, яка визнається в Канаді, і там є свої рівні або класифікація професій, і PNP Worker Stream працює з класами з 1 по 5. 1 to 5, right? All of them, yes, 1 to 5. And the Express Entry Stream is NOC 0, 1, 2, and 3 only. Якщо ви обираєте Express Entry, то тут класи підходять нульовий, перший, другий і третій. And the Atlantic Immigration Program is NOC 0 to 4. І Атлантична імміграційна програма працює з класами професій НОК з 0 до 4. 0, 1, 2, 3, 4. The other criteria is skilled worker is you have to be from 19 to 55 years old. Зараз ми дивимося на першу, це PNP, програма підтримки провінції в еміграції, і на екрані зараз вимоги до неї. Тобто людина має бути віком від 19 до 55 років. Have a CLB, Canadian Language Benchmark of 4 in the four categories. З 4 категорій оцінки мови, знання мови, має бути за канадським стандартом 4. Тобто скрізь мають бути 4 і вище. So speaking, reading, listening, and writing. Це з 4 навичок знання мови. Це розмова. Боже, я ніколи не перекладала це на українську. Розмова, слухання, писання і читання мають бути вище, ніж 4 бали. 1 year experience, like we said earlier. Can you please repeat that? Oh, 1 year. 1 year experience. So 1,506 hours is 1 year at 30 hours a week. Якщо щодо досвіду роботи, ви маєте мати 1 рік доведеного досвіду роботи, що є 1560 годин при 30-годинному робочому тижні. Це 1 рік. And commit, you have to want to live and stay in New Brunswick. І ви маєте хотіти, сказати, що ви будете жити в Нью Брансвіку. And this is the lowest scoring one. You need only 60 points out of 100. І якщо ви все це робите і вам має бути достатньо 60 очків, типу пунктів зі 100, щоб отримати цю номінацію. The New Brunswick Express Entry is the highest level one. Програма, яка є як відкою Express Entry в Нью Брансвіку, вона має найвищі вимоги.
So 22 to 55 years old. So Вік it's має older, бути not 19. від not older, right? So Від yeah, no younger than like in the PNP 19 to 55. No, this is 22 to 55. Вікові вимоги людина має бути з 22 років до 55 років. 1 year of continuous experience. So you have to work full time during 1 year. 1 рік постійного досвіду роботи, тобто за останні in the past 10 years they have to have за останні 10 років у вас має бути 1 рік постійної роботи і Okay, let's expand on that because I remembered we had questions about it the last time. So there can be breaks in the employment, but they are no longer than a couple of weeks for a vacation or something, right? There can be, let's say, 1 break during the like so you work for 10 weeks and then you're 2 weeks on vacation and then you work for the 40 more weeks, then that's okay. But you can't work for 6 months and then take a year off and another 6 months. So it has to be really continuous. And it can be different jobs? It can be different jobs. So let's say you work for employer A and then you get a better job with employer B and you transition and you take a day or two to transition, that's okay. Чомусь мені було дуже важко це минулого разу зрозуміти. Коротше кажучи, треба, щоб був 1 рік постійного його досвіду роботи, але це може бути різні роботи, просто між ними має бути дуже маленька перерва. Або якщо ви на одній роботі працювали, але мали там відпустку в 2 тижні, то це буде окей. Але якщо ви працювали, наприклад, півроку, потім півроку не працювали, потім знову почали працювати, такий досвід не підходить. Тобто має бути на папері, що 1 рік, хоча б за останні 10, ви постійно були найняті на якусь роботу. It has to be in category 0, 1, 2, or 3, which is high-level jobs. Класифікація робот тут від 0 до 3 – це професійні роботи, тобто це офісні працівники і так далі. Тобто це не робочі спеціальності. Do we do the questions as we go, or do we do the questions? I would do it afterwards. Okay, so Katrina is going to take the questions and ask them after. Так, пишіть, будь ласка, питання, але у нього маленька презентація сьогодні. Одразу після презентації я буду зачитувати всі запитання. This one also needs a proof of funds, which is quite important. It's like $13,000 for 1 person and then $4,000 for each person after. Також тут треба довести, що у вас є достатньо грошей на те, щоб емігрувати, і одній людині потрібно буде $13,000 мати на рахунку, і для сім'ї, так, якщо додається дружина, наприклад, або діти, то це ще 4,000 на кожного має бути додано на той самий рахунок. And the highest points also 67 out of 100 points. І по 100-бальній шкалі ви маєте отримати 67 для того, щоб пройти. Тобто це Атлантична програма. This one is special. You see it's 19 and over, so there's no age limit. Тут треба бути 19 років віком і старше. Немає обмеження. There's something that's very different though. The CLBs are different for the different tiers. So if you're in tier 0, 1, 2, or 3, you need a CLB of 5 or more. Тут для вимог по знанню мови, для різних класифікацій професій, різні вимоги. Для професій, які, як я казала раніше, такі офісні, дуже там спеціальні роботи, якісь інженери, вчителі і так далі. Це буде класифікація від 0 до 3. Тут вимога англійської мінімальна 5 балів по CLB. Це канадська міра така для визнання мови.
And for the anything that's tier 4, it's a CLB of 4. Для класифікації четвертої достатньо 4 балів з канадської шкали знання мови. Education-wise, again, a difference. For tier 0 or 1, you need not only a high school diploma, but at least 1-year college diploma. З точки зору освіти, тут для категорії класифікації професій 0 і 1 потрібно мати хоча б 1 рік спеціальної освіти. Okay, so the equivalent of Canadian 1 year. Equivalent of 1-year college. Так, тобто це має бути еквівалент канадського коледжу хоча б. If it's a tier 2, 3, or 4, high school diploma. Для класів професій 2, 3 і 4 достатньо диплому школи. 1-year experience. 1 рік досвіду роботи за останні. And yeah, so that's pretty much for us. Once you have received your nomination from the province, you have to apply within 45 days to IRCC for the PR. Як тільки ви отримуєте номінацію від провінції, у вас буде 45 днів на те, щоб податися в Міністерство імміграції для отримання статусу постійного резидента. We do understand that sometimes it takes a little bit of time to get your documents in your situation, so you can have a nomination extension one time. Вони розуміють, що в умовах українців, можливо, це нереально за 45 днів все зробити, тому 1 раз можна подовжити цей термін подачі на піар. If not, you have to restart the process over and again. Якщо ви не вкладаєтеся в час, то треба спочатку починати процес. You already have this information, so don't need to do that. We're going to be in the question period soon. So remember, anything that you have personal questions, you have to write to immigration@gnb.ca. З особистими питаннями, будь ласка, пишіть на цей email immigration@gnb.ca. You know what we call what do we call it in English? What do we call it in English? It's at Ad, right? In Ukrainian and Russian, it's a dog. We call it a dog. I don't know why. Oh, really? In Korea, they call it a snail. That's Yeah. cute. Yeah. Golbengi. Yeah, in Ukrainian, actually, it's a snail as well. Ravlik. I forgot. And Okay. we're at the question period. Yeah. Okay, so ми готові відповідати на питання. Я зараз буду читати те, що в чаті, перекладати те, що написано англійською на українську і навпаки. So Dennis says, hello, Eric. Before we start, I would like to say thank you and Katerina for help. Thank you for this meeting. Now to the questions. I'm reading it in English because it's written in English, but I have to translate it in Ukrainian before you answer. Is there a difference in terms of consideration of the application skilled worker? Sorry, it just jumped. Skilled worker versus NB Express entry stream. What are the approximate terms of the consideration of the application? I'm assuming this is about a time frame, or the biggest difference between the 3 programs is what's required. So the skilled worker stream has the least high requirements, but the time frame to become PR is about 18 to 20 months. The Atlantic immigration program, the time to become a permanent resident is about 12. And with the PNP Express entry, which is an extension of, talking too fast, right? okay, I'm taking notes. Okay, and with the Express entry, it's about 8 to 10 months. Okay. But you have to also have a federal profile. Питання було таке, якщо ми зрозуміли його правильно. Яка різниця в терміні, скільки чекати на отримання
піару під програмами PNP, Express Entry, і він ще додав Атлантичний пілот. Якщо я неправильно зрозуміла питання, будь ласка, запитайте так, щоб я зрозуміла, тому що consideration не дуже зрозуміло, якщо чесно. Які приблизні вимоги при розгляданні аплікації? Я перепитаю це ще зараз. Відповідь така, як при PNP, тобто підтримка провінції, розглядають між 18 та 20 місяцями. При Атлантичному пілоті десь 12 місяців і Express Entry – це 8-10 місяців. So the other part of the question was, what are the approximate terms of the consideration of the application? I think it's the time frame, right? It's the time frame. Also, I was going to say that most of our applicants go through the Atlantic immigration program. Більшість їхніх аплікантів обирає Атлантичну імміграційну програму. Now, the people who are working in a NOC Tier 5 will reserve the skilled worker program for them. Люди, які не підпадають під ніякі ноки, крім 5-го, тобто це робочі професії. І я зараз теж попрошу його розказати, які саме це можуть бути професії. Вони йдуть через підтримку провінції, програму підтримки провінції. Can you please give a few examples of the Tier 5? Housekeeper. So if you're working in a hotel as a housekeeper, if you're working, so basic labor jobs. So if you're working, so if you're working in construction as a general labor, as opposed to a carpenter. So if carpenter would be tier 3. 4? Okay. Yeah, because they have a trade. Клас 5 – це професії робочі, наприклад, робітник на будівництві без якоїсь спеціальності, тобто різноробочий, або прибиральники в готелях, це теж буде вся категорія 5. Як це буде? Столяр, наприклад, це категорія 3, тобто столяр може пройти по імміграційній програмі Атлантичній. Okay. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи вплинуть виплати від держави одноразово у вигляді 3000 чи допомога на житло на отримання піару в майбутньому? The question is, will the financial assistance, the one-time financial assistance or assistance with housing affect obtaining a PR in the future? Ні, абсолютно ніяк. Ви навіть не подаєте two completely different things. Декларації, вони абсолютно не пов'язані між собою. What could affect obtaining PR in the future is any criminal activity. З речей, які можуть повпливати на піар, це будь-яка кримінальна діяльність. If you falsify documents, so if you can't get your work experience from your home country, but you create a document yourself and you submit that would be not good. Підробка документів, наприклад, якщо ви не можете довести свій досвід в Україні і підробляєте ці документи, це може вплинути на отримання піару. But any help that's given you, like you said, the assistance for housing or assistance for one-time financial assistance, that's help that's given to you to settle. We're not going to use that against you for permanent residency. Але будь-яка допомога, яка вам надана, не буде використана проти вас в питанні отримання постійного резидентства. Про 1560 годин. Чи зараховуються робочі години із сезонної роботи, якщо досвід із сезонної роботи не зараховується? Чи можна міксувати досвід з України з досвідом у Нью Брансвіку? So, two parts of the question. About 1560 hours. Seasonal work, does that count? It would count for your experience, but you couldn't use, you need a job offer, and the job offer cannot be seasonal. Вам потрібна пропозиція про найм на роботу, job offer, і він не може бути сезонним, тобто потрібна постійна робота.
So the experience Time. could count, but that employer couldn't support your immigration process. Тобто ваш досвід буде рахуватися, але ваш роботодавець не зможе підтримати ваш імміграційний процес. Тобто ні, сезонна робота не підпадає, потрібна full-time робота, тобто на повний день. And can you combine your experience from Ukraine and experience in New Brunswick for Yep. these 1500? Так, тут ви можете поєднувати. But you have to be able to prove it with documentation from your previous work in Ukraine. You need the documents, you need the employer documents from Ukraine. Вам треба тільки довести цей досвід з України. Вибачте, я вже читала наступне питання, коли він вирішив додати. Settlement plan по Атлантической программе. Кто это должен сделать для меня? Это официальный документ или просто план твоих действий в новой стране? So the question is about a settlement plan through AIP. Who does it? Whose responsibility is to do it? And is it an official paper or just your kind of plan to settle in a new country? Yeah, for the AIP, you have to go to a service provider like the multicultural centers in your area. So if you're in Edmundston, it would be the Resource Center for Newcomers. If you're in Fredericton, MCAF, Moncton, CAFE, or Magma. So there's settlement providers. If you go on welcomenb.ca, all the settlement providers are there. And it's like a standardized document. Yeah, right? It's a standardized document. Це settlement plan – це стандартизований документ, який мають допомогти вам зробити консультанти в мультикультурних агенціях. Тобто там, де ви знаходитесь, в тій місцевості, обов'язково є якісь агенції, можливо, не в самому місті, якщо воно дуже маленьке, а поряд, найближче. І для того, щоб дізнатися, в яку агенцію вам звертатися, ви можете зайти на сайт, наприклад, welcomenb. Там будуть агенції по регіонах, також на сайті нашому, там, де я працюю, Нью Брансвік Multicultural Council, також є карта, де ви можете знайти найближчу до вас агенцію. Тобто консультанти мають допомогти вам створити цей стандартизований документ. Це не просто, типу, ваші там фантазії на тему, як ви будете тут сетл, це офіційний документ. Доброго дня. Передусім, дякую вам, Катерині, за цю сесію. Чи може бути досвід роботи і сучасна позиція різні за НОКом? Наприклад, працював водієм, наразі карпентер. Я даю підтвердження 1560 годин як водія, а контракт на карпентера. Hello. First of all, thank you and Katerina for the session. The question is, can the experience and a current position be of different NOC? For instance, they worked as a driver and now as a carpenter. They can confirm and approve 1,560 hours as a driver, but they have a job offer as a carpenter. Would that work? No, unfortunately, it has to be in the NOC that you have experience in. Ні, на жаль, має бути the offer, right? The offer has to be in the same NOC. Ваш job offer, ваш контракт має бути такий самий, як і ваш досвід. Тобто треба, мабуть, напрацьовувати ці 15,600 годин, 1560 годин, вибачте. Добрий день, дякую за цікаву та важливу зустріч. Скажіть, будь ласка, чи важливо при подачі на провінційну програму працювати на одного роботодавця і на одній посаді весь рік? Чи можна класифікувати професію по НОК, якщо в Україні працював як ФОП? Hello, thank you for the interesting and important meeting. Can you please advise if it's important applying for the provincial program to work for the same employer for 1 year at doing the same job? I don't understand. Me neither. I think it's about whether you can combine experience, and I think it's about that you can only have a little break and have one continuous year. Yeah. But that's for PNP, right? For PNP, no, that's for yeah, Atlantic Immigration Program. Yeah, yeah, but you can do part-time. Can we go back in the slide for the PNP skilled worker stream to see the requirements there? Yeah, so this one PNP is 1 year experience in the last 5 years, so that you can accumulate that. Doesn't matter how many breaks there are between the jobs. Okay. Для PNP, як ви бачите зараз на екрані, не важливо,
скільки у вас там роботодавців, скільки робіт і який між ними період нероботи. Потрібно мати 1 рік досвіду за останні 5. And when it says 1 year relevant work experience, it means that it needs to be in the same NOC? Yes. Окей. Це має бути 1 рік досвіду за останні 5 за тим ноком, з яким ви подаєтесь. Тобто це можуть бути різні роботодавці, але робота має бути одна і та сама. So example, if you do 4 months as a carpenter, 4 months as a truck driver, and 4 months as a lawyer, they're not relevant. Наприклад, якщо ви працюєте там 4 місяці як столяр, 4 місяці як водій, 4 місяці як юрист, то це не підходить. Треба, щоб вся робота була за одним ноком. But if you work as a accounting clerk, and then you get a promotion to chief accountant, obviously that is okay. So if it's a vertical movement, it's good. Shift in a completely different job, not good. Yes. Якщо ви, наприклад, працюєте якимось клерком в бухгалтерії і за цей період отримали підвищення, то це добре, це можна використовувати. Тобто будь-який рост в професії, зміна самої роботи не впливає, так? Ви все одно залишаєтеся в професії, це один і той самий нок, просто вас підвищили. Але якщо це абсолютно різні професії, це не буде працювати, на жаль. Наступне питання тут же було, чи можна класифікувати професію по нок, якщо в Україні працював як ФОП. Can entrepreneurs participate in any of these programs if the person had a business in Ukraine? Not these programs. There is an entrepreneur program which we don't, like my division doesn't get into. If you have questions about the entrepreneur program, please write to immigration@gnb.ca. Mention that you want to be that you're an entrepreneur and that you want to invest in a business, and they will be glad to do that. It's very complicated. That's why there's a special team that does that. And probably very expensive too, right? If that's it's not expensive. The thing is, it's just that none of our programs are expensive. There's only one fee when it's for PNP, and it's $250. So, but in this one, you have to prove a certain amount of liquid assets. So you have to prove that you have at least, and I'm just guessing a number off my head because it's not mine, but let's say 250,000 Canadian dollars that you have access to. We don't take that. It's not our money. That's not what it costs to do it. You just have to prove that you have it. And that, again, I'm not exactly sure how that works, but yes, you have to have a lot of money. Він каже, що на жодну з цих програм не можна бути підприємцем в Україні, але для підприємців є спеціальна програма, яка так і називається Entrepreneur, тобто програма для підприємців, і можна написати за тим емейлом, і вас зв'яжуть з відділом, який працює саме з підприємцями. Чому це окрема програма? Тому що там вона дуже бюрократична і у неї свої вимоги, він в ній не працює, але, наприклад, і це не точні числа, це все треба буде перевіряти з тим відділом, але, наприклад, ви маєте довести, що у вас є там 250 тисяч канадських доларів, з якими ви їдете в Канаду інвестувати. Тобто ви маєте довести, що у вас був бізнес, він мав гроші, і ви будете продовжувати бізнес в Канаді. Коли я подаю документи на номінацію провінції, і в мене, що важливіше, у дітей закінчується Open Work Permit, я маю подати на новий чи просто чекати? Дякую. So, when I'm applying for a nomination from the province and mine or my kid's work permit is expiring, do I need to apply for a new one or just wait? No, you need to apply for a new work permit, and that you with the Kuwait, Canadian, Ukrainian travel, emergency travel, you can apply for a work permit extension. Обов'язково треба подаватися на нові work permit і дозволи на роботи, і під програмою Kuwait
можна подаватися на продовження відкритих дозволів на роботу. Вже є рік канадського досвіду, як наступні дії вплинуть на заявку на провінційну програму Skilled Worker або Express Entry Stream. Це просто продовжує розгляд заяви, чи треба переподавати спочатку. Перше. Зміна роботи на іншу компанію в провінції або перехід на віддалену роботу для компанії з іншої провінції. So this one has a lot of questions in it, and I'm going to start with the intro and the first question. So this person already has a year of Canadian experience, and he's asking, or they are asking, which actions will affect the provincial or express entry application. Will it just prolongate the time of I think the word someone uses consideration, but like the application period time frame, or do they need to start all over again? So the first one of the reasons would be a change of work to another company in the province, or starting an online work for a company from a different province. Would this affect their application if they already started it and had a year of experience with one work? So online work for a company in a different province is always a no-go. It's not good. Робота на іншу провінцію – це не варіант, тобто не треба так змінювати. Yeah, unless that company has we call it a footprint, unless that company has a physical place in New Brunswick. Якщо тільки в цієї компанії, на яку ви збираєтеся працювати з іншої провінції, немає офісу тут в Нью Брансвіку. The other one was, what was the first one? Just a change of work within the province. Yeah, change of work. If you stay in the same field, it's okay. But if you completely change jobs, you have to prove that 1 year experience in NOC. It could be from Ukraine. It could be from, so let's say you came to Canada and you were and I'll just stick with carpenter in Ukraine, and you have proof that you were a carpenter in Ukraine, and you came to Canada, but you have to feed yourself. So you took a job at McDonald's or Walmart's or something, and then you get a job offer in carpentry. Obviously the salary is better, it's your trade and you want to work there. If you can prove that experience of 1 year, it's fine. But if you cannot prove the experience of 1 year, then being a carpenter from Ukraine or here. Yes. Okay. Зміна роботи на іншу компанію в провінції. Якщо ви залишаєтеся в тому самому ноці, тобто категорія професій не змінюється, ви були, наприклад, столяром і роботу мали тут столяром, і джоб-офер у вас теж від столяра, просто в іншій компанії, то це окей. Якщо ви були в Україні столяром і можете це довести, потім приїхали в Канаду і працювали в Макдональдсі, а потім отримали вже джоб-офер на столяра, то це теж спрацює, бо ви зможете довести досвід з України, але досвід з Макдональдсу вам тут не допоможе. Не знаю, сподіваюся, відповіли на це питання. The next question out of the same cluster. Зміна однієї роботи на іншу в іншій сфері, нижчий або вищий НОК, цей клас професій. Change of work to a different, in a different field, lower or higher tier. If it doesn't really matter as long as you don't go below tier 5, tier 4, then you go to the provincial nominee program. Це не має значення, як тільки ви не йдете нижче, ніж клас 5. Are there more than 5? No, 0 to 5. So 0 would be your doctors, CEOs. 1 would be like a chief financial officer or something like that. 2 would be anything with a university diploma. 3 would be more trades. 4 would be a special license or on-the-job training, and 5 would be pretty much someone can walk off the street and start doing that job.
Просто екскурс в ці tiers, які називаються tier, це як шари на торті, тобто tier – це такий шар. Найперше це 0, і це, наприклад, там лікарі або там будь-які начальники, директори великих, можливо, якихось компаній, CEO. Наступний, перший, це можуть бути якісь фінансові спеціалісти, наприклад. Третій, це другий це буде тобто університетська освіта і роботи всі, що вимагають університетської освіти. Наступний третій це буде будь-яка робота що тут називається trades, то це можуть бути, наприклад, сантехніки, електрики, хто там у нас ще є, оці столяри і так далі. І четвертий це ті, які вимагають ліцензування або навчання на роботі. So for the fourth, could it be like a massage therapist or something like that? No, that would be up in 3, yeah. No, so on-the-job training is like, so like a CNC operator, machine operator. So you don't need a special course. You need to just calibrate the machine, or a robotics. Not the guy who builds robots, but the guy who presses the, yeah. Я спитала четвертий клас. Це роботи, які не вимагають спеціальної якоїсь освіти, як попередні, але вимагають якогось тренування для цієї роботи. Наприклад, оператори CNC-машин, які ріжуть, наприклад, метал або дерево. Тобто вас на роботі цьому навчають, прямо вам попередній досвід для цього ніякий не потрібен, вас навчають, і ви далі там просто натискаєте на кнопки. Це четвертий. І п'ятий – це будь-хто, хто може от з вулиці зайти і почати працювати. Наприклад, прибиральники не вимагають там попередньої освіти, Макдональдси, Волмарти, тобто все, де будь-хто може працювати, незалежно від того, який досвід або освіта у них є. І він каже, що на це питання зміна однієї роботи на іншу в іншій сфері неважливо, якщо це тільки не ще нижча категорія, наприклад, тому що п'ята, наприклад, неможлива по Атлантичній програмі. Тобто це вже буде залежати від програми. Стати самозайнятим. To become self-employed. How would that affect the application after 1 year? I'm just reminding you, he already has 1 year of Canadian experience. Yes. Yeah, no problem. In these programs, you need an employer, so you can't make yourself a job. У всіх цих програмах ви не можете бути самозайнятим, вам спочатку треба отримати піар, а потім ставати самозайнятим. Тут скрізь потрібен працедавець і запрошення на роботу, job offer. Would you like to add anything to that? Because I feel like I've interrupted you. No, you're good. Okay. Звільнення з роботи по скороченню чи особистим причинам. When they are being fired from work, for instance, laid off for the company reasons or because of the personal reasons to be fired. Yeah. How would that affect? Well, laid off and fired are two very different things. Yeah. And depends on the reason why you're fired. So laid off, it's not your fault, it's the lack of work. And possibly you'll get called back when work resumes, and that doesn't affect, there's no effect. If you're fired because of, we'll just say it, sometimes you're working with people and you just can't get along. So that doesn't really affect either, but you have to find another job in the same field. If you're fired because you stole something or you vandalized something or you did something illegal, then problem. Звільнення з роботи. По скороченню тут називається to be laid off, тобто вас якби тимчасово вас відхиляють від роботи, але з шансом, що коли робота знову почнеться, вас знову позвуть назад. То тут взагалі немає проблем. По особистим причинам, якщо, наприклад, ви просто не почували себе комфортно в колективі і вам було дуже погано і вас за це звільнили, то це, в принципі, теж не вплине. Але якщо ви, наприклад, щось вкрали або щось там розбили, зламали, як це сказати,
з власної волі, тобто захотіли і зробили якоїсь шкоди, заподіяли шкоду, то тут вже можуть бути проблеми, звичайно. Наступне питання. Шкільний атестат має бути відправлений до канадської установи з підтвердження дипломів тільки самою школою, чи якщо я маю його з собою, я можу десь підтвердити його власноруч? Ні, всі документи. So the question is, can a school attestate, I don't know what, is there a word like that in English? This is what we call it in Ukrainian, a test, okay. So can this be sent, like the person brought it over here with him. So he needs to send it back? He needs to call the school and ask the school to send it directly to. Okay, complicated, right? It is, yeah. Тобто самостійно, як ми сказали, ви нічого не можете відправляти, ніякі дипломи в ці установи. Але коли ви будете реєструватися в цих установах, і найбільш поширена це WES, World Education Services, WES, там дуже чітка інструкція, що робити з вашими атестатами, в яку саме установу, можливо, не в саму школу, тому що в Україні це централізована система, працює через іміджевий центр, який називається Апостиль. І вони самі це все роблять. На сайті ВЕСу дуже чітка інструкція, як саме треба підтверджувати дипломи і йти іншим шляхом ні в кого не вийде, і я не раджу навіть витрачати на цей час і гроші. Тобто треба, там, буде дуже прикро, якщо ви відправите диплом свій, там, атестат в ВЕС напряму, а вони його загублять або втратять, або там просто поки він буде пересилатися, щось з ним станеться. Це буде набагато гірше, ніж ви напряму все зробите через ВЕС так, як вони від вас це хочуть. Тому самі ви нічого не можете зробити. Якщо робили евалюацію диплома ВЕС 3 роки тому, зараз він є коректним, і чи можна не додавати шкільний атестат в аплікації для піара, а тільки диплом інституту, диплом вчителя, але нок-повара? Цікаво. So, if a person already evaluated their diplomas through WES 3 years ago, is it still valid? 5 years. Евалюація ВЕСа діє 5 років. Can they not evaluate the school diploma if they have a diploma of an institute or university? It's not necessary, right? They can do whichever diploma. They can do whichever diploma, but one diploma has to be recognized. Будь-який диплом можна подавати. З власного досвіду скажу, що якщо у вас кілька вищих освіт, наприклад, і краще подавати всі одразу, тому що вони евалююють не кількість дипломів, а всі дипломи для вас. Тобто ви один раз заплатите, ну так було, коли я це робила, точніше було так, я спочатку зробила одну вищу освіту, а потім мені довелося платити там через роки за іншу вищу освіту, ще раз це робити. Але якби я одразу подала всі, це коштувало б така сама була, як і для одного. Шкільний атестат не треба подавати, якщо у вас є інші дипломи. Наприклад, диплом університету або інституту вже говорить про те, що ви маєте цю шкільну освіту. І не треба іще раз це доводити, тому що вам би диплом університету не дали без шкільної освіти. Будь-який диплом, який ви можете оцінити, і який допоможе вам в еміграції, який буде найкращим для еміграції, той і оцінюйте. Не витрачайте час і гроші на те, що буде важко довести. Шкільний диплом не треба. Диплом вчителя, але нок-повара. So the person has a diploma of a teacher, but a knock here of a chef. How does that? How would that? That's not a problem. The diploma is just to validate that you finished high school. So it's not related with what you're working in. So it doesn't affect anything. You just have to be able to prove you have a high school diploma. Диплом не важливо, що він не такий самий, як освіта, не така сама, як ваша робота. Найважливіше це, по-перше, евалюацію будь-якого диплому довести, що у вас взагалі є ця освіта, і це важливіше, що вона є, а не яка вона. А стосовно ноку повара, теж вам важливіше довести, що у вас дійсно був досвід цього повара, щоб він впливав далі на вашу імміграцію. Сама освіта, важливіша її наявність, ніж в якій вона сфері.
sorry, all the documents that you have to prove, like the diploma or the language exam, is only necessary for the principal applicant. You don't need to do it for both adults if you're a couple. Також він хоче пояснити, що ці всі документи потрібні в першу чергу головному апліканту. Для членів сім'ї все це робити не обов'язково, не треба. Не знаю, як це. Я приїхала через експрес-ентрі, і там чим більше було доведено, тобто мій чоловік теж подавав всі ці документи, і вони впливали на кількість балів, але, можливо, через допомогу провінції це не так важливо, тому зосередьтеся на ситуації з головним аплікантом, з тим, хто буде подаватися. І це має бути людина, яка відповідає найбільше всім вимогам тієї чи іншої імміграційної програми, яку легше, коротше кажучи, провести через імміграцію. Hey to all, thanks for the informative presentation. I want to clarify something. You said that when person applies for a PR status, the applicant has to prove that she or he has enough money on their bank account for dependents plus additional amount of money, but that is clear. But as I know, it is required to do when the applicant is getting a PR status from overseas. But when he is in Canada, he is waived to have any special amount of money, only working contract that is used to confirm that the person can sustain his her life here in Canada. Please kindly confirm these words or don't. Yes and no. So yes for skilled worker and yes for Atlantic immigration program. If you are working and you're gainfully employed, it's not required. However, PNP express entry, we still require proof of funds. Питання було таке, що якщо ти подаєшся на піар і в програмі експрес-ентрі, наприклад, ти маєш мати суму грошей, яка покриє ваші витрати в Канаді на перший час, тобто це $13 тисяч плюс 4 на кожного окремого члена сім'ї додаткового. Але людина, яка ставить питання, питає, що я чув, що якщо ти вже в Канаді, то це платити все, це мати ці гроші не потрібно. І його відповідь така, що ні, для програми провінційної, Skilled Worker Program, програми з підтримки провінції і Атлантичної імміграційної програми це не потрібно, гроші не потрібні, їх немає там в вимогах на цих слайдах, що ми бачили. Але для PNP Express Entry вони все ще є в вимогах і вони обов'язкові. Тому якщо ви йдете через Express Entry, неважливо в Канаді ви чи ще не в Канаді, ви маєте мати ці гроші, на жаль. Що мені потрібно від канадського роботодавця? Який стандартний лист чи, можливо, документ, якщо я подаю заяву на участь у програмі Skilled Worker Stream або Express Entry? What are the documents that a person needs from a Canadian employer? Is there any standard document that proves their employment with them? If they are applying for a PNP or PNP Skilled Worker Stream or an Express Entry Stream? Yeah, they'll ask for a letter of employment and a work contract. Both or either? Both. Ви маєте подати лист запрошення на роботу, тобто job offer, і ваш контракт, що вони вже не тільки запропонували вам роботу, а й дійсно найняли, і потрібно подавати обидва. Чи мають роботодавці мати акредитацію Designated Employer для підтримки в PR? Якщо так, чи має таку акредитацію GNB і чи є розподіл по департаментах? Дякую. Do the employers in Canada have to be designated employers to support the PRs of their workers? And if yes, does GNB have it? And are there any differences between departments in who can apply and who cannot? So first of all, no, they don't need to be designated for every program. Designation is only for the Atlantic immigration program. So, okay. Дезигнованими або акредитованими роботодавцями мають бути роботодавці тільки, які надають можливість імміграції через Атлантичну програму. Для Express Entry і Skilled Worker це не потрібно. And the second part of the question was? Sure. If
does GNB have, Yes. is GNB a designated employer for the Well, Atlantic program? Yes, we are. Yeah. Every And, department or like every department, we're actually sorting that out right now. Because every department has different divisions, and it's a bit of a logistical nightmare, because the way it used to work, that's all internal, but we're going to be able to designate every department. It's in the process now. Це зараз в процесі. Уряд Нью Брансвіку зараз, різні департаменти прямо зараз працюють над тим, щоб отримати цю дезігнацію, цю акредитацію. Тому це в майбутньому буде. Прямо зараз, я так розумію, ще ні, але зараз вони над цим працюють. Есть ли какие-то требования к срокам к settlement plan? За какое время до подачи документов на провинцию этот документ должен быть подготовлен и сколько он действует по времени? Are there any requirements to the terms of like time frame of the settlement plan? How long before application they need to be ready? And is there any, like, is it an expirable document? Can it expire? That's a great question. There, in my knowledge, there's three expiring documents, and the first one is the medical exam, which expires after 1 year. The language exam, which expires after 2 years, and the credential assessment, which after 5 years. So I would be tempted to say no, and I've never come across someone who rejected a file because the settlement plan was outdated. Okay, at which point do they need to have the settlement plan? Like I said, you can ask for it now. Окей, я так розумію, що для того, щоб подаватися, він має вже бути у вас на руках, але він вважає, що він не може, він не має, коротше кажучи, терміну дії, і він перелічив документи, які мають термін дії. І settlement plan не є в тому переліку. Тобто ваш медичний іспит, екзамен, ваша освіта має 5 років, медичні ці всі справки 1 рік, language, IELTS 2 роки, and CELPIP as well, is it 2 years as well? Which one? CELPIP? Yeah, they're all, language is always 2 years. 3 so years. CELPIP or IELTS 2. Again. IELTS and CELPIP is 2 years. Okay. Medical is 1 year. Yeah. And the West is 5 years. Oh, okay. And what is 3 years? Nothing. Nothing, okay. Тобто мовні іспити 2 роки, акредитація, евалюація дипломів 5 років і медичний іспит 1 рік. Більше нічого в тому списку, що може вийти з терміну дії, немає. Тому settlement plan просто готуйте собі, він має бути готовий до того, як ви подаєте з усіма іншими документами, до яких є вимоги. Виходить, ФОП з України для Канади виглядає як безробітний, підприємницький опит не потрібно взагалі ніде вказувати. So, a Ukrainian entrepreneur looks like a jobless person for Canada, and they do not need to show it anywhere? Or how does that work? Why isn't it valid for these immigration programs? Because these all require the support of an employer. So, and you cannot self-employ. There's a program within immigration, ONB, that's used by entrepreneurs, and that's if you're from Ukraine, if you're from China, if you're from Japan, if you're from Mexico, Brazil, that's the only way to go about becoming an entrepreneur. It's not that Ukrainian entrepreneurs are invisible. It's just that it doesn't qualify for these programs. Тому що всі ці програми, вони працюють через роботодавця. І ви маєте бути найнятим на роботу з іншим роботодавцем або з роботодавцем в Канаді для того, щоб пройти через ці програми. Це не тому, що український ФОП невидимий для Канади, це тому, що для ФОПів є окрема програма і все. От і все. Ці всі програми для працівників, а є окрема програма для підприємців, для працедавців. I'll give you a great example. I am a fantastic driver. My driving license is class 5.
I cannot drive a semi-truck because I don't qualify for that. The same principle with an entrepreneur doesn't qualify for employer-based programs. Він дав, як він сказав, фантастичний приклад цього. Наприклад, він чудовий водій, він прекрасно водить машину, але йому не можна водити трак, тому що він не підходить по вимогах до траку. Так само і з цими програмами. Конкретно ці 3 програми – це програми через працедавця. Імміграція через працедавця. І все. Нічого особистого і до України це не має ніякого відношення також. Про всяк випадок. If the woman is applying for permanent resident status being already in Canada and she is pregnant, is she still eligible to apply for a PR in Canada? Pay attention that the woman will have to give birth and have her maternity leave. It means that for a while she will not be able to work, but her working place will be waiting for her to come back. That's I laughed at that question because our division's population growth. So we would not do anything to discriminate against a woman having a child. It's natural and it happens, and no, there's no effect. Питання було в тому, якщо жінка, яка подається на піар, зараз вагітна і вона вже в Канаді, і чи може вона подаватися на піар в Канаді через те, що коли вона народить дитину, вона буде на, як це називається, maternity leave. That's fine. In Ukrainian? Translate, Господи, як це називається? Коли, коротше, відпустка по догляду за дітьми, і вона не зможе працювати певний час, але робота, на якій вона працювала під час вагітності або до, буде чекати на неї після того, як вона вийде з цієї відпустки по догляду за дитиною. І відповідь була, він посміявся спочатку, тому що він працює в департаменті імміграції, який називається зріст населення. Тобто по замовчуванню вони не проти нічого, що впливає на зріст населення. Тобто це їхня основна мета, тому це дуже кумедно було, що навіть в такому розрізі зріст населення – це круто, якщо це не приїжджають люди, а народжуються вже тут. І це ніяк не повпливає на її подачу на піар, він сказав. Яку підтримку повинен зробити роботодавець, якщо Is that another question? Yeah. Okay. I just want to precise something also. If you fall sick, if you get hurt at work, and you have to have a period that you're not working, again, we can't discriminate against that. It's if you decide or choose not to work, that's when it becomes a problem. Проблеми будуть тільки, якщо ви обираєте не працювати. Але якщо ви, наприклад, захворіли або щось сталося, якесь ЧП і так далі, ви не можете працювати через ці причини, то це не повпливає на ваш піар. І якщо ви були тут влаштовані офіційно на роботу, ви ще і матимете цю страховку по безробіттю, і тим часом, поки ви чекаєте на одужання або на відновлення, ви ще будете там якийсь процент від зарплати отримувати від цієї страховки по безробіттю. Тобто це треба бути офіційно працевлаштованим. І у мене, наприклад, був такий дуже сумний досвід з людиною, яка мала інвалідність і приїхала в Канаду. І всі навколо, з ким вона знайомилася, розказували їй, що, типу, ти будеш зараз отримувати там цю страховку на безробітність, тому що, ти ж не можеш працювати, але цю страховку на безробіття треба заробити. Тобто це не може бути просто наперед, може ви будете з таким стикатись. Якщо людина має інвалідність, не радьте їй, будь ласка, їхати в Канаду, тому що їй буде тут дуже важко, немає майже ніякої фінансової допомоги, практично ніякої, і Канада – це поганий вибір для цього. Але якщо ви отримали інвалідність на роботі в Канаді, то це абсолютно інша справа, і тут так ви платили в цю страховку, ви зробили так, що у вас є гарантії, що ви не залишитеся без їжі, якщо ви дійсно на роботі тут отримали якесь ушкодження або щось таке, але не навпаки. Питання. Яку підтримку повинен зробити роботодавець, якщо я подаюсь по програмі Атлантична програма? So, what support does the employer have to provide for a person who's applying through the Atlantic Immigration Program? Oh, it's a bit.
It's different for every employer. It's what they can do, but they have to ensure that you have, well, obviously it's a full-time permanent job offer. По-перше, саме питання повинен, він нічого вам не повинен взагалі. Тобто він може це зробити, і це залежить від роботодавця, чи хоче він це робити, але він точно нічого не повинен. І перше, що необхідно, щоб ви заробили своєю роботою у емплойера, своєю репутацією, це ваше запрошення на роботу, тобто job offer. They have to ensure that the workplace is welcoming and adapted for you to succeed. Також, що робоче місце привітне до вас, і ви можете на ньому просуватися і бути успішним. The whole list is available on welcomenb.ca, but it's not standard for every employer. I mean, some employers make millions and billions of dollars, and they give a bit more, and then other employers are a bit smaller and they give a bit less, and it's really hard to answer. Okay, but for like they have to be designated to be able to participate, right? They have to be designated. They have to take a course for intercultural training. They have to make promises. Like, let's say that they hire you, but they realize that your language skill is a little bit not up to standard. So they have to help you find. They have to connect you with find perhaps lessons. They have to help you connect with the multicultural. Yeah, so, but there's nothing set in stone, so it's very hard to explain. It's very hard to say. Взагалі на сайті, which website did you say it was? welcomenb.ca. На And then you сайті go on welcomenb є. .ca. Мгм. And then you go on the immigration programs, and it'll explain. If you go AIP, and it'll explain what they have to do. На сайті welcomenb є сторінка, яка присвячена Атлантичній програмі, на якій буде описано, що саме бажано мати від роботодавця, але нічого немає такого, що є саме там остаточними вимогами, оскільки роботодавці мають різні можливості. Наприклад, є величезні роботодавці, величезні корпорації, які можуть давати більше, ніж якісь маленькі корпорації. Найголовніше – це вони мають бути цими акредитованими емплойерами, акредитованими працедавцями, тобто захотіти приймати участь в імміграційній програмі. Потім вони зв'язуються з відділом, наприклад, Еріка, або з іншими відділами, які працюють саме з працедавцями, і там їм надають інформацію, що саме вони мають пройти. Це трохи такий невеликий бюрократичний процес. Наприклад, вони мають пройти тренінг по культурним відмінностям. Це є одна з обов'язкових речей, які мають пройти працедавці. Або вони мають там, якщо у вас слабка англійська, вони мають запевнити, що вони нададуть вам можливість її покращити. Це різними шляхами. Наприклад, просто зв'язати вас з мультикультурною агенцією, яка надає безкоштовні заняття англійською і так далі. Тобто, але таких вимог, типу, він має бути цим і має бути тим, таких немає. Він має мати бажання приймати в цьому участь, а далі вже там йому все пояснять, і це безкоштовно для працедавця, але просто трошки бюрократії. Наступне питання. Якщо в мене є роботодавець і я працюю повний робочий день 40 годин, чи можу я додатково брати контракти як самозайнятий і чи не вплине це на імміграційний процес? So, if I have an employer and I work 40-hour weeks full-time, Yep. can I also take extra work as a self-employed person, and would it affect the immigration process? No, you have a open work permit. You can work 90 hours a day, 10 days a week if you want. I know it's impossible, but that employer you have to have that employer to support your work, your application. У вас відкритий work permit, скоріш за все, за КОЕТом, тому у вас немає обмежень, де і скільки ви можете працювати. Найголовніше – це, щоб ваш роботодавець хотів допомогти вам
з отриманням імміграційного статусу тут. А що ви робите поза робочими годинами, це вже ваша справа. Ну і на деяких роботах буває таке, що роботодавець має якісь обмеження з того, що ви можете робити, наприклад, не працювати, не бути competition, як це називається? Competition українською, як буде? Competition. Змагання. Так, не бути змаганням на цій роботі. Наприклад, якщо ви працюєте столяром на роботі, а потім ще підпрацьовуєте столяром і відбираєте бізнес у свого працедавця, він може вам це заборонити офіційно, тобто це може бути прописано в контракті. Тому просто будьте впевнені, що ви не порушуєте нічого, від чого роботодавець не захоче допомогти вам робити цю імміграцію. І все. Якщо змінюєш роботу на схожу за НОК, але в іншого роботодавця в провінції, чи потрібно якось повіщати, чи робити якісь правки в заявці на номінацію? If you are changing a job to the one that is similar by NOC, but with a different employer in the province, do you need to inform anyone about it or make any corrections to your application for a nomination? Anytime there's a change, address, job, whatever changes, you have to inform your immigration officer, because if you have your job is supported by your employer. Now you have to be careful, because sometimes when you have example the Atlantic Immigration Program, you can't change employers. It restarts at zero. Mm-hmm. So you have to be careful. So once you decide to apply, you plan on staying there for a year. If you're in the provincial nominee program, then we can advise IRCC, and then we can change. We can help you change employers. But then again, we don't just do that for any reason. Like, we wouldn't do it if you say, okay, I'm working at McDonald's for $15, and I'm going to go to Burger King for $15.25. That's not really a good reason. If you say that I'm a carpenter again, and I'm working at Walmart, and then I get a job as a carpenter, and I can use my trade, that's a good reason. If I'm working at Walmart and I'm I don't like using the word abused, but taken advantage of, and I need to change jobs, that's an okay reason. But not just because I don't like it here and I want to change another place. Відповідь дуже довга, і я спробую. Звичайно, я боюсь, що я все не запам'ятала. Але кожен раз, коли у вас є будь-які зміни в обставинах, ви маєте повідомляти про це вашого імміграційного консультанта, з яким ви працюєте. Це урядовий або не урядовий, тому що ви маєте, ці зміни можуть повпливати на вашу заявку. Також в деяких програмах не можна змінювати роботу. Тобто, якщо ви вже починаєте подаватися на цю програму, то ви маєте розуміти, що вам доведеться на цій роботі відпрацювати рік. І також такий момент, як вони будуть це розглядати, якщо ви повідомляєте їх, що ви міняєте роботу. Якщо ви, наприклад, працюєте в Макдональдсі за $15, ви хочете змінити на Бургер Кінг за 15-25, то це, типу, не дуже класна зміна, вона може якось недобре повпливати. Але якщо ви працюєте в Макдональдсі, а ви є столяром, і ви знайшли роботу столяра, то це класна зміна, це, це вони зрозуміють абсолютно. І якщо ви були змушені поміняти роботу, або працювали на роботі, на якій ви там працювали за копійки, як ми це називаємо, робота на виживання, survival job, і потім знаходите роботу за спеціальністю, це хороша зміна, це погано не впливає на вашу аплікацію. Але відповідь така: так, треба сповіщати про будь-які зміни. Це може бути зміна адреси, зміна роботи або будь-що, що може бути важливим для вашої аплікації. Так, що ліпше, шкільний атестат, чи ліпше запросити справку про що навчався 3 роки, але не закінчив програму через війну? So, if the person was studying at an institution after school and then the war started, what would be their best bet to approve, to confirm or evaluate their school diploma, or that they
they have finished 2.5 years, for instance, before the war started. Would that be even possible to evaluate? If the course, yeah, no, if the course is not complete, you Якщо so ви you'd не have to contact your закінчили, high school and get to, because I think the high school diploma in Ukraine is equivalent to Canada. yeah, most likely. Yeah. Якщо ви не маєте диплом з цієї організації через будь-яку причину, то нема чого оцінювати, тому треба оцінити шкільний диплом. I know in different countries it works differently. In Ukraine, WES, for instance, works with one organization that all the Okay. diplomas go through. So it is sitting in Kiev, and when you need to evaluate something, you apply for WES. It gives you a clear instruction on which organization to Yes. go to, and it's one for everyone. So nobody really goes to schools. They all go to the same organization, and then that organization goes to schools. Just an FYI how it works there. Because I know in different countries it's different. In Israel, you have to go to school, for instance. There is no... France, you have to go to contact the school directly. But if you have a central agency in Ukraine, then that keeps all the school records, then yeah. Okay. Yeah, and right now I heard that they are using scans of documents. You don't need to send things directly to them because of the war. Yeah, if it's done directly from the school, yeah. Yeah. But you can't do it yourself. Yeah, no, for sure. Я тільки йому розказала, що в Україні є централізована організація, про яку вже казала Апостиль, яка займається всіма дипломами. Тому коли він кожен раз каже, вам треба йти до школи, в Україні це не було так, коли я здавала. Це всі все одно звертаються до цього Апостилю. Може я помиляюся, я не знаю, може якийсь новий досвід у когось. І також я чула, це треба перевіряти, але я чула, що вони зараз через війну працюють зі сканами документів також. Тому, можливо, не доведеться слати оригінали. Але, звичайно, треба все це дізнаватися напряму вже у Апостиля, коли ви подасте заявку на ВЕС. І там далі буде все це написано, прописано. За Апостилем можна переписуватися, і вони мені відповідали спокійно на всі імейли, коли мені це було потрібно, і нормально абсолютно все це працювало. Ну, звичайно, до війни, але я до того, що вони не закрита якась організація, яка не відповість на імейл. Мені все чудово відповідали з будь-якими питаннями. Чи може подаватися сім'я, де чоловік та жінка не одружені, але є спільна дитина? Can a family where a man and a woman are not married but have a common child apply for immigration programs? Yes, it's the status is called common law. And if you live with the person or you're together, you have a child for more than 1 year, you're legally recognized as man and wife in Canada. Так, тут також є такий статус, як громадянський брак, він є тут офіційним, він визнається, він називається common law. І якщо ви більше ніж рік прожили разом, і ви можете це довести, то легально в Канаді ви чоловік і дружина. You do have to get that document. There's a special document that you have to get certified by a lawyer. Є спеціальний документ, який має бути сертифікований юристом. Але, тобто, вам не обов'язково одружуватися, ви будете визнаватися як родина, просто треба це, трошки бюрократії. Наскільки складно для роботодавця стати designated для Атлантичної програми, чи є якийсь roadmap для компанії? Так, є. Їм треба зв'язатися з консультантами, їм все розкажуть. Це не складно, це просто трошки бюрократії. Все. Я навіть не буду це питати, тому що ми вже відповіли на це питання. Добрий день. Чи є уряд Нового Брунсвіку учасником програми Express Entry? It's a long, complicated question. Let's break it into parts. Okay. Is GNB a participant of the Express Entry stream? Express Entry and skilled worker don't need to be designated. So any employer can use that. So GNB and ONB were employers. We can use that stream.
Yes. Для участі в Express Entry або Skilled Worker Stream, це програма підтримки провінції, не потрібно роботодавцю бути акредитованим. Акредитація, ця designation, потрібна тільки для Атлантичної програми. Yeah. The next part of it, чи приймається диплом DALF для підтвердження рівня французької або який інший сертифікат можна скласти і де? Is DALF, DALF, good for proof of French? No, the only ones that are for French is TEF, which is test d'évaluation en français, or the TCF, test des compétences francophones. Тільки TEF або TCF, and where can you take Moncton. The TEF is given in Moncton. Where exactly? L'Alliance Française. Через Альянс Францез можна скласти іспит TEF, і він буде акредитованим для імміграційних програм тут. Але DALF не можна, на жаль. Якщо в людини є з французькою C2, а з англійською B2, то потрібно надавати обидва сертифікати, чи якийсь один достатньо. So if a person has a C2, which is like the most proficient in French, and a B2, a less proficient in English, do they need to supply both certifications or just any one is enough? Just one is enough. Одного найкращого достатньо. Чи є наявність нерухомості в Канаді позитивним фактором для участі в цій програмі? Дякую. Я так розумію, це про експрес-ентрі. Does it matter if a person has a house in Canada? Would it affect their immigration in any way? Nope. Ні, ніяк не впливає нерухомість в Канаді на вашу імміграцію. And even more than that, if we're talking about a woman who's pregnant is going to have a baby, the baby is going to be born as a Canadian, but it doesn't help the parents immigrate either. So it really depends on your profile. Це залежить від всіх вимог, яким має відповідати людина, яка подається. Ніяк не впливає нерухомість і так само не впливає наявність дитини, народженої в Канаді, на імміграційний статус батьків. What kind of IELTS does the applicant have to have, academic or general, or both of them have the same strength to apply for PR? General. Так, для імміграції general – загальний, для навчання – академічний. Дякую за декрет, я абсолютно забула, що це таке, бо я ніколи не була в декреті. Якщо зараз я працюю помічником по дому літній людині, можливо кваліфікувати мій НОК за категорією 5 і отримувати PR через NB Skilled Worker. So this person is asking if they are working as a personal assistant with an elderly person, what category they are NOC-wise? I'm pretty sure it's a NOC 3. It went up. What kind of personal assistant? And who working for? Like PSW, I guess. Like, you know, the. Yeah, but through an agency or through private? Оксана, треба розуміти, чи ви працюєте приватно, чи ви працюєте через агенцію помічником для літньої людини. Допишіть, будь ласка, і ми потім задамо ще раз це питання. I asked her to expand on it, so we can do the next question and then go back. Добрий день, дякую за можливість отримання цінної інформації, за організацію зустрічі. Питання таке. Якщо я почала працювати в компанії, що є учасником Атлантичної імміграційної програми, у мене part-time, але 37 годин на тиждень, 4-й НОК. Які мої дії на даному етапі, коли потрібно вже йти до МАГМи за сеттlemент-планом? Hello, thank you for the opportunity to receive the valuable information and organization of this meeting. The question is, if I've started working at a company that is designated by the Atlantic Immigration Program and they have a part-time employment, but it's 37 hours per week, in NOC 4, what are the further actions, and when do they need to start working on their settlement plan? 37 hours a week? Yeah. That's not part-time, that's full-time. Right? I don't know. Maybe the contract is part-time, but the actual hours are full-time. What would matter? So hours, full-time is 30 hours. If it's a seasonal job, then it becomes ineligible.
So we'd have to have a bit more information there. But 37 hours is not part-time. Поясніть, будь ласка, яким чином у вас part-time, але 37 годин на тиждень, тому що 30 годин на тиждень вже вважаються full-time, тобто повним робочим днем. Допишіть, будь ласка, ми теж повернемося до цього питання. Питання. NBCC is included to upgrade GNB designated employer. Don't understand. Is that a question? Yeah, it was weird. NBCC is a designated employer, but I don't understand the upgrade part. Спитайте, будь ласка, Вікторія, ще раз, бо ми не розуміємо, в чому є суть питання. That's it. We don't have any other questions. We're just waiting for a few, what is it called? Follow-up questions. Yeah. Precision. В офері part-time працюю 2 тижні по 37 поки. So the offer, like I said, is a part-time offer for that person, but they've been working for 2 weeks now, 37 hours per week. Healthcare? No, not that one. Скажіть, будь ласка, що за робота, в якій сфері робота ще, Тетяна? Yeah, unfortunately, if the contract is written that it's part-time work, that happens often in care homes because of unions, and you can't become full-time unless a certain amount of time has passed, and then you become full-time. So that, unfortunately, until you become full-time, you On can't. Paper? Yeah. They have to be full-time on paper, right? So Yeah. they work as a dealer at a casino. І Тетяна, він тільки що додав, що в вашому офері має бути full-time для того, щоб ви могли подаватися на Атлантичну програму. Тобто, якщо ви фактично працюєте 37 годин, але в офері тільки part-time, то це не спрацює. Треба, щоб в офері було full-time. And the person asking about NBCC is asking, is NBCC a designated employer with the Atlantic program? Yes. NBCC, так, є роботодавцем, який акредитований через Атлантичну програму. Well, actually, CCNB is, but I'm not sure about NBCC, but I'm pretty sure it is. Let me check. Yes. Він зараз ще уточнить, тому що щось він засумнівався про NBCC. Оксано, будь ласка, додайте до вашого питання про помічника по дому літній людині. Чи це приватна робота, чи це робота в будинку для літніх людей, щоб він міг краще відповісти на ваше питання. Я працюю на Ірвінг 40 годин, але в агріменті прописано part-time. Це так само, як ми відповіли Тетяні, здається, поки написано part-time, нічого не вийде. Треба, щоб треба, щоб ви працювали full-time. Обов'язково на папері також, не тільки фактична робота. І тим більше сезонна. The next question. Так, NBCC дійсно є, він підтвердив тільки що він є роботодавцем Атлантичної імміграційної програми. Where are you looking it up? So, is there an open source where people can look it up? If you go on welcomenb.ca and Atlantic Immigration Program, scroll down to the bottom, there's a list of designated employers there. Якщо ви хочете перевірити, чи є ваш роботодавець акредитованим designated роботодавцем через Атлантичну програму, на сайті welcomenb, на сторінці про Атлантичну програму, є в самому низу є список компаній, організацій, які є акредитованими вже. So, the next question. Якщо я наберу 1560 годин роботи раніше, ніж за рік, то чи можна подаватися на провінційну програму? If the person acquires 1560 hours before the year is over, like faster, can they apply for a provincial program? No, it has to be a year. Ні, має бути рік, має пройти рік.
Чи підходить схожі за НОК професії для підтвердження досвіду? Наприклад, працював як фінансовий аналітик, а перейшов на Big Data Engineer. Can the professions that are close by NOC for proof of experience? For instance, they worked as a financial analyst and now work as a big data engineer or data analyst. So financial analyst and data analyst, are they close by NOC? Will it work as one kind of category? Well, that NOC's not closed, so that's what I'm wondering why the question. Ці ноки не є схожими, це різні ноки. Фінансовий аналітик і дата-аналітик – це різні роботи, тому ні, вони не схожі просто. Так, наступне питання. Так, це я вже сказала. 19 років, закінчую навчання в NBCC, дворічна програма. Чи можна одразу після стадії візи подаватися на піар, чи потрібно перездавати IELTS General? So a person is 19 years old. They are finishing their studying at NBCC, a 2-year program. Can they, once they finish, can they apply for a PR after the study program, or do they need to? Can they apply? That's the first part. Can they apply for PR right away? A 1-year course, they can apply through the PNP, through the skilled worker stream, and a 2-year course, they can apply through to any stream without experience. Відповідь така: якщо вони закінчать програму, яка діє 1 рік тільки, то вони можуть подаватися через skilled worker stream 1 year, right? Yes. Через програму з підтримкою провінції PNP Skilled Worker Stream. Якщо програма дворічна, на будь-яку програму можуть подаватися. And do they need to do the IELTS General again? If it's more than 2 years old, yes. 2 years old. 2 years old. Якщо IELTS більше, ніж 2 роки, то так, треба перездавати ще раз. Можливо отримувати зарплатню за роботу кешем та податись на піар. Can a person get paid in cash and still be able to apply for a PR? No. Ні. На жаль. If the person... У когось вимкнений мікрофон, будь ласка, вимкніть. Ми тут задаємо питання з чатику. Так, зараз. If the person already applied for a PR status, can they leave Canada for 2-3 months, for example, on vacations or on medical or for medical reasons? It can be even given birth outside of Canada as well. Can it affect any application process? If you're continuously employed by your employer, you've met the requirements in the past for the experience, and you can actually get 2 or 3 months off, there's nothing. I'd rather, actually, you know what? I'd rather not answer this question because it's very high level IRCC. So it's not a one answer kind of thing. It depends on the circumstances, and it's not something I can answer. Питання було, чи може людина, яка вже подалася на піар, покинути Канаду на 2-3 місяці з медичних причин для канікул або щоб народити не в Канаді, чи може це повпливати на процес імміграції. І він не може зараз відповісти на це питання, тому що, я думаю, це дуже складна історія з цим піаром. Артеме, чи це ви маєте на увазі через експрес-ентрі? Якщо так, то в експрес-ентрі є вимоги, наскільки можна покидати Канаду, за який термін, поки ви чекаєте, мені здається. Але can we email you this question? And the best thing to do would be to email immigration. IRC, yeah, because I won't be able to answer it anyways. Через Атлантичну програму. Коротше кажучи, треба вам написати імейл на той імейл, який він показував на самому початку. If you could please
type that email in Yeah, the chat that's what so I'm doing, yeah. somebody can copy it? Because I will send the presentation to Yeah. everyone who's here, but just in case, if it's possible. Ви можете задати питання про self-employer, але він не спеціаліст для цього, тому він може не надати відповідь. Треба вам також писати на ось цей immigration на GNB стосовно self-employed і ставити питання, я думаю, краще там. Він вже сказав, що він до цієї програми не має відношення і може консультувати тільки по цих трьох. А ці три програми не для self-employed, вони тільки для імміграції через роботодавця. Next question. For example, what are the time frameworks for the application of the AIP program being outside of Canada? What period of time can the applicant be outside of Canada when the application was made, but the PR status was not given yet? What are the time frameworks for the AIP program being outside of Canada? Well, the AIP nomination and through PR is about 12 months, like I said earlier. Obviously, the employer wants you to be here so that he'll support with a work permit, but you guys already have open work permits and you're supposed to be inside Canada. And then at the end of the day, as I'm trying to figure out what the angle of this question is, it kind of doesn't make sense. Yes, you can go and come back, but at one point, how long will your employer let you be out of the country? Especially if you've only been working for a year or for 6 months, or you don't have 3 months of vacation time. So I don't understand the question, so I'm not comfortable answering it. I'm just trying to figure out, and I don't know. I think he's referring to that maternity leave and like if his wife can go outside. Anyway, I think this is a personal question that... Yeah, it's too personal, yeah. And it's also something that IRCC deals with. We won't take away your nomination, and then it's for IRCC to decide who does what. If the principal applicant stays, keeps working, and the okay, and the it's upside down, and the spouse leaves, could be a possibility, but then that's all high level IRCC stuff, and I can't really answer that. Дуже складне питання, тому що йому потрібно більше інформації, по-перше, а коли йому потрібно більше інформації, питання стає особистим. Тому давайте, будь ласка, будемо вирішувати його не тут і не зараз, а через імейл, який він надав. Тому що найголовніше це те, що по відкритому дозволу на роботу ви можете подорожувати, куди хочете, і повертатися в Канаду. Чи повпливає це на вашу аплікацію, буде залежати від того, яке рішення буде приймати IRCC, тобто Міністерство міграції, коли розглядатиме ваш статус. Я думаю, це залежатиме від причин, чому ви мали покинути Канаду, чи як ваш роботодавець на це буде дивитися і так далі. Тому це особисте питання, будь ласка, давайте його будемо ставити через той імейл. The person who asked about similar knocks with financial analyst and data analyst is adding that in Ukraine they had an experience in knock 0. In Canada it's knock 1, the same field banking. Which knock should they use for their application through PNP? Maybe it's a different person. Maybe that's a different person. So Ukrainian experience knock 0. Yeah. Canadian experience right now is knock 1. The field is the same. They are working in a bank. Which knock should they use for their application? The one they had in Ukraine? The job offer. Так, треба використовувати той knock, в якому у вас запрошення на роботу, job offer. Якщо я рік працював на одній посаді, подаюсь на PR, але вже пішов на іншу посаду, чи просто звільнився, чи контракт закінчився, то чи буде це проблемою при подачі на провінційну програму? So if a person for 1 year worked
one job and is applying for PR, but now they left that job or quit or their contract is over, will it be a problem applying for a provincial program? Again, you have to have a job offer. So if you've already applied under AIP, you'll have to restart. If you haven't applied yet, you can apply under NBPNP with a new job offer. With a new job offer, and it'll continue. It has to be in the same field because the experience has to be relevant. We've been through, like we already explained all of this, so. Yeah. У вас має бути актуальний запрошення на роботу, job offer, для того, щоб подаватися. І він має бути в тій самій сфері, в якій ви відпрацювали вже цей рік. І нічого тут ніяка не особлива ситуація, вимоги такі самі, як для всіх інших. Тобто job offer і NOC має бути такий самий, field, сфера має бути така сама. У мене питання стосовно ноків, чи треба подаватися за досвідом останньої роботи, чи можна обрати професію відповідно до вищої освіти, чи професії журналіста та перекладача відповідають різним нокам. Дякую. Where can people look up what knocks their professions are, and can they apply, or should they apply based on their work experience or education? Which I realize, but I need you to answer it. Work experience. You need to prove 1 year experience. You could have studied as a cook, but worked as a truck driver all your life. You would not qualify as a cook because you don't have experience as a cook. You would qualify as a truck driver. Ваша освіта нерелевантна для подання на роботу, особливо через роботодавця. Тому ваш робочий досвід впливатиме на вашу імміграцію. Якщо у вас є робочий досвід в тій сфері, з якою ви подаєтесь, у вас все вийде. Якщо це ніяк, коротше кажучи, не залежить від вашої освіти, крім того, що вона має у вас бути, незалежно в якій сфері. Наприклад, якщо ви навчалися на повара, а працюєте трак-драйвером, подаватися треба як трак-драйверу. Повар не пройде, тому що у нього немає досвіду. Якщо працював на сезонній роботі як фултайм, сьогодні я дізнався, що сезонна робота не рахується, але маю можливість працювати надалі, бо я сподобався роботодавцю, чи є сенс працювати фултайм надалі, якщо це рахувалося як сезонна праця. Якщо на папері написано сезонна, вона не пройде. Все. Тут немає питань. Ви можете сподобатися 3 роботодавцям, але вам треба, щоб у вас на папері було написано, що це постійна робота, фултайм, постійна робота, не сезонна, навіть якщо вона фултайм під час сезону. Це теж дуже, він вже це все відповів, і він буде тільки зараз, я вже бачу. Так, велике дякуємо за таку нереальну можливість нашому гостю та Катя вам за величезний труд. Дякую. Та одразу наступне питання, де я можу знайти інформацію про критерії сезонної роботи для Нью Брансвіку. Where can people find information about criteria for seasonal work in New Brunswick? We don't have any programs that deal with seasonal work. Немає ніяких імміграційних програм, які працюють з сезонною роботою. Тому And neither there's no federal program either. І федеральних також, тому тільки робота фултайм, як я і сказала. Ще раз, будь ласка, передайте велике дякую. Once again, huge thanks to you for being here and for helping them. I see you've sent a питання до програми Skillet Worker Stream. Я читала її умови, і якщо я не помиляюся, однією з них було, що роботодавець має підтвердити, що шукав на цю посаду людину на протязі 4 місяців, на 3 різних сайтах публікував повну інформацію про резюме. Чи так це, чи є виключенням українці, які приїхали з візою КОЕД, бо там є якісь виключення по візах, але нашої візи я там не знайшла. Чи, можливо, я взагалі помиляюся і це не потрібно? Наскільки мені зараз відомо, немає ніяких спеціальних програм для українців стосовно міграції поки що. Чи будуть, вони невідомо, але на даному етапі немає. So the question was, and they just couldn't access the chat for some reason. Yeah. The skilled worker program, they've read on the requirements that an employer has, I'm assuming, to have LMIA to be able to hire immigrants
and to be looking for a local force for 4 months, apply for every like job bank and everything, and then when they're not successful, then they can hire immigrants. Is that irrelevant information, or It's is irrelevant for you have open work permits. It's irrelevant. Like we're going in the nitty gritty of how an employee. It's you guys all have open work permits, so it doesn't impact you at all. It doesn't impact employer who they can hire or help with immigration too, right? You have work permits, open work permits, so you can work anywhere. Ні, це не актуальна інформація для відкритого дозволу на роботу. Тобто неважливо, ви маєте право там працювати, значить він має право, ваш роботодавець, надати вам всі необхідні папери. Thank you so much. I really appreciate you. Bye, everybody. Thank you so much.